Hello students, now this is the continuation of lesson number 9, desert animal. We have seen one animal, a rattlesnake, okay, of desert as a desert animal. Now we are going to see some more desert animal like mongoose and camel. Okay, now let's see at first mongoose. So mongoose like to hunt together, but they always keep a outlook for dangerous predators nearby. So they are like to hunting together. Always they are hunting together, but they are very sharp. They are always outlook for the predators nearby. તો એમનું આજુબાજુ કોઈક પ્રેડિટર એટલે કે કોઈક શિકારી પ્રાણી નહીં આવી જાય એની ઓલવેઝ એવો કાળજી લે છે. ઓકે, સો દે ઓલવેઝ outlook for that and hunting together. Now here description of mongoose given. Now poking their nose into holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongoose are very amusing animal to watch. So here it is banded mongoose description is given how they move. Okay, so they are moving. As they are moving, their nose was poked into the holes. એમ જ્યારે वो ચાલતા હોય ત્યારે એમનું નાક કોની પાસે હોય, આજુબાજુ જે કોઈ હોલ્સ આવે. ઓકે, સો આવા હોલ્સ હેલો જે લેન્ડ હોય, આવા હોલો લેન્ડની અંદર એવો ઓલવેઝ એમનું નોઝને સ્મેલ લેતા હોય. સો પછી બીજું શું કરે? સો ઓવરટર્નિંગ રોક્સ વિથ ધેર પોઝ. ઓકે, જે રોક્સ આવે એને પોતાના જે લેગ્સ છે એનાથી overturn કરે and scratching the ground with their sharp claws. They have a sharp claws. એમના claws એટલે કે પંજા. Okay, so they are very sharp and with their sharp claws they can scratch the land while they are running or walking out. Amusing means interesting, enjoyable animal to watch. We can enjoy it while it's moving. એને આપણે મૂવ કરતા જોઈએ તો now it's an amusing animal we can say. Now a common sight in many parts of Africa, they travel in group of about 20 to forage for beetles, millipedes and other small creatures. So they can found commonly in Africa. Okay, so many parts of Africa they travel in groups mostly of about 20. So around 20 ની આસપાસ એમનું એક ગ્રુપ હોય and always they are traveling together and they are traveling to forage means search for food. સો ઓલવેઝ દે આર ટ્રાવેલિંગ ફોર ફૂડ ઇન અ ગ્રુપ. એવો હંમેશા ગ્રુપમાં હોય છે. ઓકે, જ્યારે એવો ફૂડનું સર્ચ કરવા માટે જાય ત્યારે ગ્રુપમાં હોય. ફોર beetles or millipedes and other small creatures. So these are the food of mongoose. So beetles and millipedes and other small creatures. So they add different small creatures. So these are the food of mongoose. They like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling. So they are always keep in touch when they are go outside. એવો જ્યારે ગ્રુપમાં બહાર નીકળે ફૂડ શોધવા માટે. ઓકે, સો દે આર ઓલવેઝ કીપ ઇન ટચ વિથ ઇચ અધર. તેઓ એકબીજા સાથે હંમેશા જોડાયેલા રહે. કેવી રીતના? સો બાય ટ્વિટરિંગ એન્ડ કોલિંગ ઇચ અધર. એકબીજાને ટ્વિટર કરીને અથવા તો કોલિંગ કરીને. મીન્સ કે અહીંયા આપણે ટ્વિટર કરીએ ઓર કોલિંગ કરીએ એ નહીં. they are twittering by their voice. they are calling by their different voice. ઓકે, સો એમના વોઇસ દ્વારા એવો ડિફરન્ટલી કન્વર્સ કરે એકબીજા સાથે. સો ઓલવેઝ કીપ ઇન ટચ વિથ ઇચ અધર વેન દે ગો આઉટસાઇડ ઓર ફોર હન્ટ. Always on the lookout for danger. So one or two mongoose always keep outlook or they are always we can say guard the areas
while the predator animal is come nearby or not. ઓકે, તો ગાર્ડ કરતા જ રહી છે ઓલવેઝ. 1 or 2 જે મોંગૂઝ હોય એ ઓલવેઝ ગાર્ડ કરતા હોય કે આજુબાજુ કોઈ પ્રેડિટર એનિમલ તો નથી આવી ગયું ને. સો અને આ રીતે એઓ ગાર્ડ કરીને એકબીજાને કોલ કરે, ઓકે, બાય ધેર વોઇસ. સો લુક આઉટ ફોર ડેન્જર એન્ડ their dangers are hawks, eagles and large snakes. Okay, if there is any hawks or eagles or any large snakes are there, so these are the danger of mongoose. They call each other by making a strange voice. Okay, એકબીજાને જુદા જુદા અવાજો કરીને એવો વોર્ન કરે. Okay, there is a danger out here. So they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. કંઈક પણ સસ્પિશિયસ જણાય એટલે ઓલવેઝ એવો પોતાનું જે અમુક એમનો કંઈક વોઇસ હોય, ઓકે, સો સ્ટ્રેન્જ વોઇસ દ્વારા ઓલવેઝ કોલ આપે દેટ ધેર ઇઝ અ ડેન્જર ઓર સસ્પિશિયસ આઉટ હિયર. આજુબાજુ કંઈક સસ્પિશિયસ છે. સો દે આર ઓલવેઝ કીપ ઇન ટચ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો અમ્યુઝિંગ. ઓકે, સો and interesting to know something new to know about mongoose. Now turn your page. Mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. We all know that fighting of mongoose and snake, okay, many times we have seen these fightings in movies also. ઓકે, સો આવી ફાઇટિંગ આપણે મૂવીઝમાં પણ આપણે જોઈ છે. ઓકે, કોની ફાઇટિંગ? સો મોંગુ એન્ડ સ્નેક. આની ફાઇટિંગ બહુ કોમન એન્ડ ફેમસ છે. ધેર રિએક્શન્સ આર સો ફાસ્ટ દેટ દે કેન dodge each time. Dodge means move quickly to avoid its animal. So they move quickly each time the snake strikes. તો કેવી રીતના બચે? They moving very fast. These mongoose are moving very fast while these snakes are striking on them. એમના ઉપર જ્યારે સ્ટ્રાઇક કરે, અટેક કરે આ સ્નેક્સ, ત્યારે એવો મૂવ એકદમ સ્પીડીલી મૂવ થઈ જાય એન્ડ they avoid the strike of that snake. They continuously make a nuisance of themselves until after a while when the snakes get tired, they quickly dive on for the kill. So they are moving themselves until the snakes get tired. જ્યાં સુધી આ સ્નેક્સ થાકી જાય ત્યાં સુધી એવો મૂવ કરતા રહે. ઓકે, સો after the snakes are tired, they strikes for kill. Okay, so this trick is always working for them and their fighting was very famous. So this fighting is very famous. So in this way it kills a poisonous snake also. ઓકે, સો આવી ટ્રીક અજમાવીને એ શું કરી શકે? એક પોઈઝનસ સ્નેક્સને પણ હરાવી શકે, મારી શકે. ઓકે, ઓલ ધ ફિમેલ મોંગૂઝ હેવ ધેર કિટન એટ અબાઉટ ધ સેમ ટાઈમ. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો સમથિંગ ન્યૂ. ઓકે, સો આ જે ફિમેલ મોંગૂઝ હોય એવો બધી જ મોંગૂઝના એક ટાઈમ પર જ કિટન આવે, એટલે કે બેબીઝને બર્થ આપે. સો ઓલ ધ ફિમેલ મોંગૂઝ ગિવન બર્થ ટુ ધેર ચાઇલ્ડ ઓલમોસ્ટ સેમ ટાઈમ. એક જ સમયે બધી જ મોંગૂઝ પોતાના જે ચાઇલ્ડ છે તેને બર્થ આપે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ન્યૂ. દે આર રેઝડ બાય ધ હોલ ગ્રુપ ઇન અ ડેન made inside an old termite mound or hollow logs. So એવો ક્યાં રહે છે? સો દે આર રેઝડ, આ જે સ્મોલ કિટન્સ હોય, કિટન્સ ઓફ મોંગૂઝ, દે આર રેઝડ બાય ધ હોલો ગ્રુપ ઇન ધ ડેન. ઓકે, ડેન એટલે કે ગુફા ઓર હોલો પાર્ટ ઓફ ધ લેન્ડ. ઓકે, સો આવી ડેન ગુફાની અંદર એવો પોતાના જે કિટન્સ છે એમનું રેઝ કરે, ઉછેર કરે. ઓર બીજું એમનું જે એમની જે રેઝ માટેની પ્લેસ છે એ બીજું ક્યાં છે? સો ટર્માઇટ માઉન્ટ. ઓકે, સો ટર્માઇટ માઉન્ટ, જે ટર્માઇટ દ્વારા બિગ માઉન્ટ બનાવવામાં આવેલા હોય, રાફડા મોટા બનાવેલા હોય ટર્માઇટ દ્વારા, ઉધઈ દ્વારા. ઓકે, સો એની અંદર પણ પોતાના જે કિટન્સ છે એમને રેઝ કરે. ઓર એની હોલો logs of land. When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the other return for the night. So they are also very intelligent animal. Okay,
when all the adults are go out for or looking for the food, always their back plan that one or two males stay behind them. ઓકે, જે બધા એડલ્ટ્સ જ્યારે ફૂડ શોધવા માટે જાય ત્યારે 2 ઓર 1 ઓર 2 જે મોંગૂઝ છે એને પોતાની પાછળ ત્યાં એમનો જે હોમ છે, એમનું જે હોલો પાર્ટ છે ત્યાં ગાર્ડ કરવા માટે રાખી જાય. ઓકે, સો દે હેવ ઓલ્સો સેન્સ. Now males stay behind to stand guard until the other returns for the night. ઓકે, તો બીજા જ્યાં સુધી નહીં આવે ત્યાં સુધી આ જે બીજા મોંગૂઝ 1 or 2 મોંગૂઝને પાછળ છોડેલા છે એ બીજા જ્યાં સુધી નહીં આવે ત્યાં સુધી ત્યાં જ ઊભા રહીને ગાર્ડ કરે. સો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો અમેઝિંગ અબાઉટ મોંગૂઝ. ઓકે, ડુ યુ લાઈક this information? Okay, I like it. Now let's see another animal. Now another animal which live in the desert is the camel. Now camels were first domesticated by people many thousands years ago. So another and the most famous animal which is called the cart of desert નું animal specially ગણાય. ઓકે, એવું animal કયું છે? camel. Okay, so camel. So he is the first domesticated animal by the people several thousands years ago. So એને ફર્સ્ટ લોકો દ્વારા ડોમેસ્ટિકેટ એટલે કે પાડવામાં આવ્યું હતું. In the wild, camels usually live in small groups of up to 30 animals. So they live in group while they are in wild or in forest. જ્યારે ફોરેસ્ટમાં હોય so they are always live in group like 30 animals. They have a group of 30 camels in forest. Now camels have long shabby winter coats to keep warm and short tighter coats in the summer to keep cool. So it's a fur here. Shabby means it's a fur, thick fur or hair. So its fur is is making in a such way that it makes camel cool in a summer days, and that makes camel warm in a winter days. ઓકે, એની જે ફર છે, ચામડી છે એ એવા પ્રકારની બનેલી હોય કે જે કેમલને જે વિન્ટર ડેઝ છે એમાં વોર્મ આપે, ગરમી આપે, એન્ડ સમર ડેઝ છે એની અંદર કૂલ રાખે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ધ અમેઝિંગ પાર્ટ ઓફ ડેઝર્ટ એનિમલ camel. So he can live and survive in desert. Now a thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. 30 gallons. Now gallons means approximately 4 liters of water. Okay, gallons means a 4 liter. Okay, so it can, now this camel can drink 30 gallons of water, approximately that's about 500 full glasses in just 10 minutes. 10 મિનિટની અંદર આટલું વોટર એ પી શકે. ઓકે, અબાઉટ 500 ફૂલ ગ્લાસીસ ઇટ કેન ડ્રિંક ઇન 10 મિનિટ્સ અબાઉટ 500 ફૂલ ગ્લાસીસ ઓફ વોટર. ઓકે, ઇફ ઇટ્સ થર્સ્ટી એટલે કે એ જો વધારે થર્સ્ટી હોય, તરસ્યો હોય તો. Now normally however it gets all the moisture it needed from the desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. Okay, so it can survive itself without drinking water more than 10 months without drinking water. તો 10 મહિના કરતાં પણ વધારે આ જે એનિમલ છે એ વોટર પીધા વગર જીવી શકે, સર્વાઈવ કરી શકે. ઓકે, સો એન્ડ એને જે મોઇશ્ચર જોઈએ છે એ ક્યાંથી મેળવે? જનરલી ઇટ્સ ગેટ્સ મોઇશ્ચર ફ્રોમ ધ પ્લાન્ટ્સ which are there in the desert, which are available in the desert. So આવા પ્લાન્ટ્સની અંદરથી એ શું મેળવે? મોઇશ્ચર મેળવે, which is needed for its body. એના બોડીને પણ મોઇશ્ચરની તો જરૂર હોય જ ને, ઓફકોર્સ, કેમ નહીં? ઓકે, સો તે એ મોઇશ્ચર જેને નીડેડ મોઇશ્ચર છે એ ક્યાંથી મેળવશે? સો ઇટ ગેટ મોઇશ્ચર ફ્રોમ ધ પ્લાન્ટ્સ વિચ આર અવેલેબલ ઇન ધ ડેઝર્ટ.
Okay, but it can live more than 10 months without drinking water. Okay, so it can survive in desert. Now turn your page. There are two different kinds of camel. One known as the dromedary has only a single hump. The other is called a Bactrian camel and has two humps. Okay, so we can find two types of camel on the earth. First one are called dromedary animal or camel, and another one are called Bactrian camel. So dromedary camel has only single hump, whereas Bactrian camel has of two humps. ઓકે, તો જે ડ્રોમેડરી કેમલ્સ હોય એમની એક જ ખૂંદ હોય, હમ્પ મીન્સ. ઓકે, જ્યારે બેક્ટેરિયન કેમલ હોય એની ટુ હમ્પ્સ હોય. The humps help the animal to survive in the desert by acting as a storage container. So these humps are for the camel, they are the storage container, and they helps the camel to survive in the desert. But they don't store water, as many people wrongly believe. So many people believe that their humps are storage of water, but it is not true. They are full of fat. These humps of camel, they are full of fat. There is no water in the hump. એના હમ્પમાં કોઈ વોટર હોતું નથી. It is wrongly belief of people. Okay, the humps are full of fat. આ હમ્પ જે છે એમની ખૂંડ જે છે એની અંદર ફેટ હોય, વોટર હોતું નથી. And what is the work of that fat? So this fat nourishes the camel when food is scarce. જ્યારે એમને ખાવાનું પણ નથી મળતું. Okay, generally desert એરિયાની અંદર easily food cannot be available and easily water also cannot be available. So at that time the hump and the storage fat in his hump is very useful to him for survive. Okay, so આ જે હમ્પની અંદર સ્ટોર થયેલું ફેટ છે એ એને સર્વાઈવ કરવામાં હેલ્પ કરે when there is scarcity of food. If they have nothing to eat for several days, their hump shrink as the fat is used up. So જ્યારે એને ખાવાનું નહીં મળે ત્યારે એના હમ્પની અંદર જે રહેલું ફેટ છે એ એને નરિશ કરે. There are many other ways in which camels are adapted to desert life. So there are also the sculpture of this camel. The structure of the camel is made in such a many these types of way in which it can survive in a desert like a place. Their mouths are so tough like its mouth. એનું માઉથની આપણે વાત કરીએ તો ઇટ્સ માઉથ ઇઝ ઓલ્સો સો ટફ દેટ ઇવન અ શાર્પ થોર્ન કેન નોટ પિયર્સ થ્રુ. સો એનું જે માઉથ હોય એટલું ટફ હોય કે એને જે ડેઝર્ટની અંદર શું મળે? થોની બશીસ. ઓકે, ડેઝર્ટની અંદર આપણને ઓનલી જે લીવ્સ હોય એના ઉપર બધા થોની બશીસ હોય, એટલે કે બધા કાંટાવાળી જડીઓ આપણને મળે. ઓકે, તો જ્યારે એને જ્યારે ફૂડ નહીં મળે કેમલને તો એણે શું ખાવું પડે? આવી થોની બશીસ ખાવું પડે. તો એનું માઉથ જે છે એ હેલ્પફુલ છે. હાઉ? તો એની માઉથ એટલું ટફ છે કે એનું થોની બશીસ જે છે એના થોન એને પિયર્સ થાય નહીં, એને ખૂપે નહીં. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ this camel so that it can survive in the tough and hot and the toughest atmosphere of desert. Okay, so hope you like this lesson and understand and getting new things, many more things in these lessons. Hope you understand, students. Take care, students. We'll stop here. Stay home, stay safe.